I'm Madam Eva, a biology teacher from Educare TZ, and now I'm here again to continue with you in our lecture series of biology topics of Form 1. And as we remember, the last session we passed on the topic of waste disposal in the following 4 subtopics: the meaning, types, sources, and waste disposal. And today's subtopics are problems associated with waste disposal as well as ways of reducing waste. Keep on following and you'll gain an insight on our today subtopics. And now we are going to start with the subtopic of a problem associated with waste disposal. Waste disposal has become a major problem due to bad practices of disposing waste in wrong areas. Also, due to lack of knowledge on effects of poor waste disposal, people throw wastes indiscriminately on the environment. Yes, students, tunavyoenda kuangalia problems ama matatizo yanayoambatana na utupaji taka mbaya, tunagundua kwamba watu wanatupa taka katika mazingira unknowingly. Na hii inasababishwa na kwamba people they lack knowledge, wanakosa knowledge on the effects of poor waste disposal. Wanashindwa kuelewa ni madhara gani yatakayo ambatana na utupaji taka ovyo. Okay. Example, people dispose waste along footpaths, beaches, or along the roadsides. Also, the failure of urban cleaners to remove waste from designated areas and inadequate disposal facilities increase waste disposal problem. Tunaona kwamba watu wengi wanaweza wakatupa taka katika mabichi kule area. Huu wote ni ukosefu wa knowledge on the effects of poor waste disposal. Pia kwenye maeneo ya wapita njia unakuta taka zimetupwa kule, maybe zile broken glasses ambazo zinaweza zikasababisha effects kwa wanaopasi katika maeneo hayo, ama pengine glass imetupwa pale broken one, mtu anapita na motor vehicle inakuwa broken kwenye tire, then inasababisha ajali na kadhalika. Watu wana lack knowledge kwenye matatizo ambayo yanakuwa yanaendana na utupaji wao taka mbaya, na tutaenda kuangalia ni matatizo gani. Mfano, tunaangalia failure ya urban cleaners kuweza kuremove waste from maeneo, yani wale pale wanaokusanya taka katika maeneo ya mijini wakishindwa kutoa taka katika maeneo yanayozunguka miji, inapelekea matatizo mbalimbali. Also, what we have to do, proper management of waste should be emphasized, and it is also important to promote and practice waste recycling, and the public should be encouraged to buy products made from recycled materials. Kwa hiyo kitu cha kufanya ili kuweza kupunguza matatizo yanayosababishwa na utupaji taka mbaya au kuweza kuwasaidia wale ambao wana lack knowledge, inabidi to encourage proper waste management, ambako tuta encourage zile methods za waste disposal na kadhalika. Pia people should be encouraged to practice recycling. How? They have to buy products from recycled materials. And now, my dear students, we are going to look on the symbols found in recycled products, ambapo wewe kama mwanafunzi nao ukienda kununua product, you have to check on it kuweza kuhakikisha je, product hii ni recycled ama sio recycled. Kama inaweza kuwa recycled, itakuwa ni safe kwa wewe kama mwanafunzi kuweza kukeep our environment clean, since they can be recycled na zinaweza kutumika tena zikatengeneza products nyingine na kupunguza uchafu katika mazingira yetu. And this is the symbol found in the recyclable materials of products. Whenever you found this symbol kwenye product yote unaonunua, you have to understand that hiyo product inaweza kutumika kututengenezea material nyingine, au material iliyo handle ile product inaweza kutumika kututengenezea material nyingine. And now we are going to see the effects of poor waste disposal. Tunaenda kuangalia madhara ya poor waste disposal.
as we know kwamba most of people they lack knowledge on the effects of poor waste disposal. As today unaenda kuelewa nini madhara yake, hope utaelimisha na watu wengine waweze keep our environment safe due to these effects, ili waweze kuziepuka hizi effects katika mazingira yetu. Okay. Wastes are dangerous to everyone in the community if poorly disposed. Poor waste disposal may be associated with the following effects. The first effect, wastes in the streets and the parks can be blown by wind to other places and thus litter a wide area. Tunapozungumzia poor waste disposal, una waste disposal, utupaji taka ambao pengine unaweza ukafuata utaratibu mzuri ama ukafuata utaratibu ambao sio sahihi. Na kama ukifuata utaratibu ambao sio sahihi ndio tunaita ni poor waste disposal. Na hapa tunaenda kuangalia madhara yake. Tukiangalia the first one ni kwamba waste hizi zinazokuwa disposed mitaani huko zinaweza zikawa blown by wind na zikasambaa eneo kubwa, tofauti na kwamba zingekuwa properly managed. Hili tatizo lisingetokea kwamba waste zilizokusanywa katika eneo moja kuweza kusambaa katika maeneo mengi na kusababisha uchafuzi katika eneo kubwa. Also, waste on the river banks and the beaches may be carried by water and thus pollute the aquatic environment. As we know, in aquatic environment kuna viumbe hai ambao wanaishi kule na wenyewe wanahitaji kuishi na clean environment so that their health could be good. Kwa hiyo tunapotupa uchafu katika river banks, pembezoni mwa mito, mabwawa, inapelekea pengine mvua ikinyesha ule uchafu unakuwa carried by water into the aquatic environment and thus distract the environment of those living things living there. The third one, wastes accumulated for a long time become breeding sites for cockroaches, houseflies, rats and other pests that are vectors of many infectious organisms. Madhara mengine ni kwamba tunavyokusanya waste somewhere sehemu ambako sio sahihi, pengine nearby our houses, after a while those wastes zinakuwa ni sehemu au tunasema kwamba ni mazalia ya cockroaches, mende, houseflies, panya, ambao hawa viumbe wote ni wabebaji wazuri wa vimelea vya magonjwa mbalimbali ambao ni athari kwa afya zetu. Also, items such as broken glasses and discarded syringes can be hazardous in public places, especially to children who may use them as toy. Tunavyorudi mitaani kwetu kule, tuna watoto ambao tunaishi nao. You as a student una mdogo wako kadogo kabisa hakaelewi kwamba this is bad, this is good. So when you dispose wastes improperly, mfano umevunja chupa ya soda ukatupa tu huko nje nyumbani kwenu, ama umetupa along the footpath, tunarudi kwa wale watoto wadogo. They may use those wastes as toy. Wenyewe wanafikiri ni midoli, watengenezee midoli, but on the other side wataenda kuafektiwa, wanaweza wakachomwa na vile vyupa na kadhalika. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba kuna umuhimu wa proper waste disposal. Also, we can see another effect. Wastes can block drainage channels and cause flooding during the rain season. Hili nalo ni tatizo. Tunapozungumzia matatizo ya waste disposal, tukirudi kwenye upande wa majini, kuna zile drainage systems au tunazita water pathways. Uchafu ukiaccumulate pale unaweza ukaziba zile njia za maji, na hii itakuwa na madhara pale ambapo mvua itanyesha, maji yatataka kupita katika njia yake na yatakosa njia ya kupita. What next? Itasababisha flooding. Flooding ambayo mafuriko yataenda kutuletea sisi madhara katika mazingira yetu na maisha yetu kwa ujumla. Also, waste can harm wildlife and domestic animals. Example, plastic bags can choke or suffocate animals when ingested. Good students, for those ambao wanafuga wanyama, experience mazingira ambako kuna mifugo, au tukiacha hapo kwenye mazingira ambako kuna wale wild animals, wanyama wa mwitu wale, tunajua kwamba kama tutafanya poor waste disposal, tutadispose makaratasi, plastic bags
na vitu vingine vingi kwenye mazingira improperly, pengine itapelekea hawa organisms ama animals, either domestic animals ama wild animals, kuingesti zile material. For instance, mnyama anaingesti plastic bag, what happen? Atakufa, atasuffocate, atashindwa kupumua, then atadai. Kwa hiyo haya ni madhara kwa viumbe hai na pia kwa mazingira yetu kwa kufanya poor waste disposal. Also, you can see rotten organic matter such as discarded vegetables and dead animals can cause water pollution if carried in waterways. Tumeona kwamba rotten organic wastes. Waste tunajua kabisa waste zikikaa kwa muda mrefu, ambazo turudi kwenye organic ama biodegradable waste, ni zile ambazo zinakuwa degraded easily. Hizo zinaweza baada ya kuwa degraded zikasababisha harufu mbaya katika mazingira, ama zikawa carried by water zikapelekwa katika aquatic environment, ambako zinaenda kusababisha water pollution na kuathiri wale viumbe wanaoishi katika yale mazingira. Also, sewage and clinical wastes can transmit diseases. Zile tunasema kwamba zile sewage na hospital wastes zinaweza zikasababisha magonjwa, zikabeba vimelea. Mfano ndo kama hivyo, nzi wamezaliwa wengi kwenye uchafu, wanabeba vimelea kama kipindupindu, wana transmit kwa humans na kadhalika. Also, decomposing waste emit an unpleasant smell, and when plastic and rubber materials are burnt, the smoke produced pollutes air and can cause breathing difficulties. Uchafu ukitupwa vibaya, ukioza unatoa harufu mbaya. Sisi wenyewe tuna experience, unakuta mtu unashindwa kupita somewhere kwa sababu ya accumulation ya uchafu. Hebu imagine hata lile tu gari la taka likipita karibu yako, harufu unaokumbana nayo. Then take an example, those wastes zimekuwa disposed around your home environment. I think you will fail to survive kwa furaha, utashindwa kusurvive pale kwenye mazingira kwa furaha. Na pia tunaona kwamba hizo plastic wastes zikiwa burnt karibu na maeneo yetu inasababisha breathing difficulties. And now we are going to look on the ways of reducing wastes in your environment. The following are simple ways in which we can reduce waste. 1, we have to use cloth instead of paper to wipe surface. For example, window and furniture. Also use a cloth or woven shopping bags instead of plastic or paper bags, as they last longer and hold more goods and save resources. Tunaenda kuangalia, tumeona kwamba kuna madhara yanayosababishwa na poor waste disposal. And now tunaenda kuangalia ni njia gani tutumie ili kuweza kupunguza madhara yanayosababishwa na poor waste disposal. Good student, here are some ways you can do au you can follow. Ambako ya kwanza tumeona kwamba utumie zile tunasema kwamba ni woven bags instead of using those plastic bags. Since those woven bags zinaweza kuwa recycled, pia ni durable na zinaweza zikalast for so long kwenye mazingira yetu. Na pia kingine tunashauriwa kwamba kwenye maisha yetu tunavyoishi, tunasafisha meza zetu, tunasafisha viti, madirisha na kadhalika, we are encouraged to use clothing materials instead of papers. Na muda mwingine anaweza kaa anatumia tissue paper au karatasi na so forth, ambako after using it uta dispose. Lakini ukitumia clothing material after wiping your, let's say, chair or table, utaweza kuifua ukaianika na ukatumia tena, and hence you will keep our environment clean. Tukiangalia mfano wa hizi tunasema woven baskets, kama tulivyoona kwamba unaweza ukatumia woven basket kama njia mojawapo ya kuweza kupunguza waste katika mazingira. Hii ni mfano mzuri wa woven basket na zinapatikana katika mazingira yetu. So you have to encourage your fellows, your mother and others, relatives surrounding you kutumia woven basket instead of plastic bags ili kupunguza uchafu katika mazingira yetu na madhara yanayosababishwa na uchafu. Also collect and use plastic containers
to store food because they are more durable than plastic bags. Tunashauriwa tutumie plastic containers. Plastic containers zinajulikana. Mfano tuna zile vibakuli vya plastiki ama mandoo ya plastiki ama vile vya kutunzia unga vya plastiki vinavyotumika majumbani mwetu. Zaidi ya kutumia mifuko ya plastiki kutunzia labda mchele ama unga, it's better ukatumia plastic container ili kuweza kusave mazingira, kwa sababu utaweza kuitumia hata mwaka mmoja. Lakini plastic bag unaweza ukatumia mwezi usiishe, imeshaharibika, you have to dispose it, na ukasababisha ongezeko la uchafu kwenye mazingira. Also, you have to buy rechargeable batteries and their charges instead of disposing batteries. Kupunguza tena uchafu kwenye mazingira, tunashauriwa kutumia rechargeable batteries. Battery ambazo ikiisha chaji unaweza kuichaji. Zaidi ya kutumia zile battery ambazo ikiisha ndio imeisha. Ina maana ikishatumika inabidi disposiwe. Kwa hiyo hii nayo inaenda kusababisha ongezeko la uchafu katika mazingira. Ila ukitumia rechargeable batteries ikiisha unachaji, unatumia tena na tena na tena, ambako itakusaidia kusevu mazingira yako na kuyafanya yawe masafi. Mfano ufuatao tunaona kwamba ni picture showing battery in charge, and this is a socket switch, and this is common used in your environment. Wengi tunachaji battery za simu, tunachaji taa ambazo zinatumia umeme zaidi ya kutumia ile mabattery ambayo ni uchafu katika mazingira after used. Okay. Also use plastics that can be recycled or reused and buy products made from recyclable materials. Also, urban cleaners should collect and get rid of wastes in public area regularly. Ways nyingine ndo kama hizo hapo tunazoziona kwamba utumie material ambayo yanatokana na recycled products. Tuliona symbol ya recycled product ni ipi. Kwa hiyo ukinunua product make sure kwamba umehakikisha ina recycled product. Na pia wale urban cleaners wanapaswa kutoa uchafu regularly kwenye mazingira ya binadamu, ya wale watu wanaoishi in urban areas, ili kuensure cleanliness na pia healthier environment. And also we can see that we have to initiate, we as students, we have to initiate awareness campaigns in our community on the proper ways of disposing waste. Good students, it's your turn now, wewe kama wewe ku stand up on your community, on your family, on your surrounding environment, to initiate ama kuwa encourage watu waweze kutumia proper ways of waste disposal instead of disposing waste and properly and discard our environment and making our environment dirty. Okay, thank you, and this is the end of our good session. And I hope you understood well. And now I welcome you to follow on this task. Please make sure you pass on it. Try to explain advantages of proper waste disposal. Also, explain at least 4 effects of poor waste disposal. And you have to explain on what can be done to reduce wastes at school and home. And finally, you have to practice this last question, in which you are provided with a box and sentences in which you can choose the correct word which match or phrase which match with the following sentences. Thank you for watching Educare Media. Please don't forget to subscribe, comment, and like.
tracks per day.